The Quench, where you ask, we answer. What a beautiful evening right here at The Quench. And we are very excited even to have you on board. Wale ambao ni audience on set, wale ambao mnatufuata mkiwa nyumbani, we are excited to, to just come to you and be able to share a few thoughts, a few ideas hapa na pale regarding issues that affect us. Not just as the young people, not just as the youth, lakini as a society, as a nation, as a generation. There are things that are pertinent. There are things that affect us, and we are here to talk about such issues. Now, to begin with, tonight, I want us to look at, fighting couples, and this applies especially when we have new couples, newlyweds, and then within the first day to the 10th year of their marriage. Hapo katikati tunakuta kuna so many issues. And just to lay, just to give a glimpse of what we are talking about, a survey, that is the Kenya Demographic Health Survey of 2014, indicates that 1 out of every 4 women experienced either some form of physical or sexual abuse from their partner before 12 years of the survey. Yeah, that means 12 years, or not 12 years, but 12 months. 12 months before the survey was conducted, at least a quarter of the women that were interviewed indicated that they had undergone some form of physical or sexual abuse from their spouses, or from their partners. That means, of course, that was 2014. With the rising tensions, the rising, the economic hardships and all that, possibly the number could have gone even higher. And that is now as regards to women. It is also the same case when it comes to men. The numbers may not be necessarily the same, but there are issues that men are also suffering physical and sexual abuse also in marriages. That is why we have to have this discussion. It is a very important discussion. And with us tonight, just to demystify this issue, we have this wonderful servant of, give it up for these servants of God here. They'll be introducing themselves very shortly. Now, on this issue, I want us to ask those questions. I want us to, especially I know that there are those that are in the house, wale wako ndani ya nyumba, and they have already crossed, wako upande mwingine in marriage, they are already in marriage. So they'll be giving us a short account, as in what kind of challenges did they go through, right? And how did they overcome? Have they overcome them already? So that we see what are some of the causes to this conflict. What fuels this conflict? How can they be avoided? What's the solution to those that are, in continual fights, continual conflicts? Wengine hata wanakaa miezi mbili, miezi tatu, wanasema, enough is enough. And they throw in the heart. They throw the heart in the ring. They throw in the towel. Wanasema enough is enough. Anasema, haikuandikwa ya kwamba nitakufia hapa. Haikuandikwa ya kwamba nitanyolewa mvi hapa. Hapa sinyolewi mvi, na wanaenda. So that is why we must have this discussion. Now, my name is MUNENE David, and tonight, I believe we are going to get solutions to our generation regarding fighting in marriages, especially for young couples. Now, help me invite the guest on set just to greet us and tell us your name and what you do. Okay. Praise the Lord. My name is Pastor Joseph MJ. I am a pastor with Eternal Life Visionaries in Nakuru, a place called Barnaba. So that is what I do, and I'm a preacher of the gospel. Wow. Thank you. Wow, beautiful. How are you? My name is Pastor Ruth, a retired high school teacher, a professional counselor. So I preach in a church called Nakuru Calvary Temple. Thank you. Wow, that is very beautiful. Now, karibuni sana. Now, do we have some members of the audience, especially them that are already now in marriage, ambao wanaweza akatuambia, MUNENE, hii Quench, team ya Quench, hey, sikiza hii, hapa kulikuwa na this and this issue, especially the first month, the first week, possibly wengine hata the first day of marriage inaanza kukuwa na maneno. Is that so? So we are looking at what causes it and how can we overcome it. Now, do we have some people that have an experience, maybe the first month, and they give us a short
version of whatever happened. Okay, my name is Francis, a husband of 1 wife and 3 kids. Na challenges zenye zilikuwa za kwanza za marriage wakati tulikuwa pamoja ama tulianza kuwa pamoja. Number 1, unajua wakati unaingia kwa marriage sometimes unakuwa 50-50, either unajaribu kama itawak ama unajikuta tu uko ndani unaona sina otherwise, let me continue with life. So challenges ya kwanza inakuwaga kuachana. Tuseme mimi niko kijana, Mwangi is my friend na tumekuwa youth pamoja. So challenges ya kwanza nashindago kumavoid. Then unapata your wife anakuambia sasa unajua umeoa, sasa unafaa kuconcentrate na mimi, si marafiki kama akina fulani ama fulani. Unafaa kuanza kutafuta marafiki wengine. So challenges nyingine ya pili, ukitoka kwa hiyo unajikuta tena umeingia kwa simu. Sasa ulinikata niende physical, mnaanza kama tukutani physical, yani kimawazo, kimwili, kama kuongea pamoja, then unakuta sasa unaanza kudelay kwa simu. Tena unafika tena mnaanzana kwa simu. Yes. Wewe kila kitu ni simu. Mambo yako ni simu. Hautaki kuongea na mimi, ni simu. So vitu kama hizo nilianza kuwa balaa kwangu, kwa ndoa yangu. So tukaanza kupambana nazo. Na sometimes inafika hata mahali mnaweza hata achana kwa sababu ya kitu kama hiyo. Then wakati kama mtakosa wisdom, unapata hata mnasema nimeichoka, kwa sababu you start giving up for that. All right. So hey, that's quite a tough one. Inakaa ni vitu kidogo lakini kumbe zinaweza kuwa that okay. So friends and not necessarily bad friends, lakini friends ya kwamba una spend time na wao other than the spouse. It could happen to either. Sini kweli? Yeah, it could be either the gentleman ama the lady, the husband, or the wife, and then kuna simu hapa, kuna aspect ya simu. Ya kwamba sasa unaongea na mtu masaa mawili ya nini? Na niko hapa. Si hizo story umeshinda ukichapa naye, ni mimi nafaa kuchapia hizo story. Now that's the first one. Now let's have somebody else. Okay, I'm Virginia, a mother of 4 and 1 handsome husband. And maybe challenges zenye nilipata uko mwanzo ni hiyo ya friends. Unapata maybe yeye ni hard kuachana na friends na anapenda sana kuwatch ball. Saa zingine anakuambia anaenda kuwatch ball, maybe story ya betting, alikuwa na bet. Na saa zingine namwambia sasa hii because tumeingia kwa marriage, you have to concentrate with this. Unakuta yeye kwake ni hard. Saa zingine anakuja hata morning, asubuhi, because ile mpira ilienda mpaka asubuhi, so anakuja asubuhi. I even remember the first week in marriage, kuna time alikuja the following day saa 9 and ako mchafu because alikuwa kwa ball nini hivyo, wameshinda hapo, wamechat the whole night, amechoka, hata ukimwangalia tunamhurumia. But yeah, those challenges zilikuwa hard. Unajaribu, unaenda, anaacha hii, anaingia kwa hiyo ingine. And saa kwa upande wangu mimi before to meet, nilikuwa I was a minister. Kwa ministry nilikuwa ndani sana, so pia mimi ninashindwa kubalance na nashindwa. Sasa nilikuwa ninapatikana kwa prayers kutoka 6 mpaka usiku saa 3. Sasa nimeingia kwa marriage, yeye hataki hivo, so hiyo mvutano inakuja ikikuwa challenge. Mnaenda ipo miaka venye tu miaka zinaenda, challenges zinaendelea kuenda na levels. Mnaenda mnapata, mmepata watoto, unaona ni kama unawariz peke yako ile kuwapea mawaidha juu yeye akona temperaments zake, yeye kuna vitu si zake, na mimi pia kuna vitu si zangu. Sasa mnapata tena challenges, mmeingia kwa watoto, mnaanza kuraise huyu mmoja, hata wa kwanza inakuwa ni hard juu saa zingine mtoto ataria the whole night, na asubuhi maybe anaenda analala masaa ya 5, alafu anaenda job 6, anakuamsha amka unitengeneze breakfast. Such things zinakuwa hard, but I thank God, Mungu ametusaidia mpaka hapo tumefika. I think watu wanahitaji kupigiwa makofi kama waliobakamu hizo.
Najua kuna wengine nilikuwa naona anasema hata hiyo ningevumilia. Ministers of God. Yes. That's hawa watu. Now, what are some of the challenges now, as just as a brief introduction from your part? What are some of the challenges ambazo, just briefly, in a nutshell, ambazo maybe young people huwa wanakuwa hawajajiprepare sana nazo even as they get into marriage, before we come to the part of the audience again? Yeah. I think what they have said, those are some of the common challenges, and especially that word of parting from your older friends that you used to have. And the other one of adjusting with a newborn child who needs attention. And also you have a bigger child, you also need attention because the husband is a bigger child and needs attention. So is that why they are called babies? They are babies. Yeah. Oh, baby. Actually, they behave like babies in marriage. Oh. Even worse. Even worse. Now, yeah. It's all right. Yes. So we shall discuss that. And still we have the other problem I've seen most of the time is dealing with the in-laws. You know, we have mother boys, Yes. Boys of the mothers, girls of the mothers. Mama's boy. Mama's boy. A dance girl. A dance girl. So most of the time you hear them talking about the dad, the mom. If they live in the same locality, especially in the same village, this boy has to go in the evening, anaacha hii msichana, and spend time with the mother. Unaona that. Na still those issues of the TV, the time, listening, because most of the time ladies, we like being listened to. Actually, we need a lot of attention. That's what we need. See, atina kuongeresha, now you are just quite there. You're not even responding. I actually don't know whether you're accepting it or not. Actually, that is the greatest conflict you usually have is ladies. Because most of the time, men, we do not say yes or no. But when you ask them, they say, you wanted me to say what? Nimesikia. Nini kingine? So now, yeah. Things like that. Thank you. Okay. I slightly want to disagree that we are babies. Yeah, allow me to slightly disagree. We are not babies, we are babes. Yeah, we are babes. So, anyway, the first years of marriage, miaka ya kwanza ya ndoa, of course kuna zile challenges. Number one, kwa sababu you've never been with this person, by the way, especially in a Christian setup, the way we encourage people not to be together until they get married. So you have never been with this person. There are small challenges ambazo huwa zinakuwa na unakuta kwamba ni tudogo lakini zinaleta shida. Maybe unakuta kwamba huyu mtu kwa sababu mjawahi kuwa na yeye in the same place, huwa anangorota usiku. Na unasikia anangorota kama kama tingatinga. Ni kama tingatinga. Sasa na pengine wewe slightest noise wewe inakuamsha. So unakuta ulali juna ukilala hivi unasikia. So that one could also be a challenge. Kuna wengine unasikia kwamba because you know I'm a pastor, these challenges zinakupataga, unakuta mtu anakuelezea pastor huyu wangu wako hivi. Mwingine ni unakuta kwamba tu ni kakitu tu kadogo kama the exchange of air. You understand what I mean? The exchange of air. Unakuta kadogo tu hivi kana leta issues in marriage. And like ni kadogo tu lakini so like what like what our mommy has said, you know, also it's very much important to understand the boy child and the girl child. Like now the girl child, women love attention, as mommy has said. Women love attention, and you find ya kwamba ladies they have more words. Researchers wengine wanasema 25,000 words a day. Na mwanaume wengine wanasema ni 7,000 words a day. So unakuta kwamba lazima anakuja anataka akupee 25,000 words a day na ukuu unamsikiza hivi and you are already tired. Na anataka anakuambia nisikize. Yes. Yeah? So inakuwa ni a bit ni a challenge, but ukielewa
like I had an issue myself because lazima nisikize hizi words. Na nilikuwa nasema hizo zingine utaniambia. And also ladies give details. Anataka kuanzishia tuliamka asubuhi, tulipoamka asubuhi nikaosha mtoto uso, nilipomuosha mtoto uso nikamtayarisha akaenda shule. Alipokuwa anatoka pale kwa gate, sasa sisi men wanataka niambie tu mtoto alienda shule na alirudi, hiyo tu imetosha. So we don't want the other details. So but we are supposed to understand the boy child, wale ambao wanataka kuingia kwa ndoa, uelewe the boy child na uelewe pia the girl child, how they are supposed to be handled. Those are by the way, marriage nyingi zinavunjika si kwa sababu ya mambo makubwa, huwa zinavunjwa na these small things. And you are not supposed to assume anything in marriage. Ufai kusema kwamba wewe unakasirishaka na kitu kadogo, au kitu kadogo unaona kwake ni kitu kubwa. So let's not assume anything, but try to understand that other person na itakuwa vizuri. Wow, that's a beautiful one. So now let me now come to this, especially most of them are in that age of being prepared. Ya kukua prepared now kuingia katika marriage, right? Now, what are some of these small things that you feel mimi kama hii nikiona kitu kama hii, you know, nioe and then nianze kuona kitu kama haka ama kitu kama haka, this will piss me off. Mimi hii italeta vita hii. Mimi hii italeta conflict yenye sijui nani atazuilia. What are some of those things that mimi kwangu mimi singependa hivi na hivi, and then we look at how can we avoid that, or what is the solution to that? Okay, I'm Jane, and my issue is sometimes you find some couples, like for example I will not, like you find some couples, they are fighting in front of their children. You see, that's not, kama mimi pangu siezitaka, kama tuko na conflict na husband wangu, we go, tunaenda mahali ka bedroom, tunaongea, kama kukeleleshana tunasema hii, lakini si kufight mbele ya watoto. You find watoto wataona hai kwani kama mom na dad wanachapana hapo, sasa mimi unaona, sasa hiyo si picha mzuri. So pangu mimi as I'm preparing, sitaki kama tuko na issue, juu ni must kukuwe na issue kwa marriages, juu hakuna mtu perfect. So kama ni hapo, we go and tuna consult each other, tunasema hivi na hivi, lakini si mbele ya watoto. Yeah. Wow, that is one. That's very beautiful. Now, let's get one more. When I was growing up, my mom used to teach me one thing, that parents can quarrel, they can do anything, trying to reach a message to me that they are not perfect. So I'm not supporting that we fight in front of them. But one thing she taught me, it's that unajua wazazi wengine wanataka kujifanya ati tulikuwa number 1 shule, tulikuwa yani they are trying to reach that message, you are perfect. But the message she was trying to tell me is that yeah, this thing it works, but sometimes inafika mahali tunagwaruzana. So kwa hiyo mgwaruzo, it's yani at a point, yes, I used to see they are going, they talk, they come back when they are good. So I'm not trying to support ati wapigane hapo, but when the atmosphere is not very good, but wanaonyesha it's not very good. But there is a way you can do it. Yes. Ilete message kwa watoto and pia you yani munufaike. It's okay. All right. Thank you so very much for that. I think now can we get a quick response to that, especially when parents fight, especially you know, they go physical in front of their children, especially watoto wadogo. You know, we are talking about 1 day to 10 years. So when watoto ambao ni less than 10 years, so these are children. Yes. Of course, what I would like to say ni kwamba it is not advisable at all for parents even to argue in front of their children. I can tell you, when children are young, they learn more through observation than of course hearing. So vile ambavyo watakuwa na observe mkibehave, itawa affect sana. Number 1, inaweza affect academically na mambo mengi sana. So you are not supposed, if you have an issue with your spouse,
kindly don't bring that issue in front of the children. Na kitu ngine naweza ambia even ladies, like the lady who had asked that question, pia don't provoke your spouse in front of children again. Because utakuta sometimes some men, they don't have that self-control. Some, they cannot even control the... Sasa, wewe ukiwa provoke, kama utaki issue mbele ya watoto, na usiprovoke mbele ya watoto. Because utakuta ingine wana provoke mbele ya watoto, mpaka watoto wenyewe wanasema, mama hufai kuambia baba hivyo. Are you seeing the point? So all of us, let us be conscious ya kwamba tusilete issue mbele ya watoto. Kwa sababu ukileta issue mbele ya watoto, utaharibu mpaka ndoa ya huyo mtoto. Na ndio unakuta baadaye, Monene, baadaye kabisa, kama wewe umezoea kupiga mke wako, umezoea kuongelesha mke wako vibaya, watoto na mama wanaform chama yao. Na wakati ambako utazeeka, my friend, utakufa mapema. So wacha hii kitu, usikue na opposition na support. So chunga sana, mimi naangalia sana pande hiyo. Yeah, chama. Naangalia sana. Sasa mimi, I want us to decide kama kuna watu wako na chama na ni chama ngapi ziko. But before we do that, let's go for a short break. We'll be right back after this short break. Do not go too far. Yeah. The Quench, where you ask, we answer.